Ця сесія у нас буде так само присвячена трекові здоров'я наших спільнот, і її назва – це не тільки розумні, але й здорові. Потенціал спільнот у піклуванні про власні здоров'я і добробут. Ця сесія буде у нас інтерактивною, і вона буде побудована також на нашій груповій роботі, тому я зараз бачу більше 20 учасників і учасниць, і пропоную нам об'єднатися все ж у 3 групи. Можна, власне, по суті, якщо комфортно, можна там розрахуватися на, власне, 3 команди, так, наприклад, яблука, груші і апельсини, і об'єднатися довкола наших фліпчартів. Тож, прошу. І, до речі, при цьому ви можете вільно переміщувати стільці і обрати також секретарів. Your chairs. In the groups, I suggest you select a secretary or presenter or rapporteur who will present your findings that you will develop in your groups. So I suggest you to divide into apples, pears, and oranges. Апельсини, груші, яблука, апельсини, He points the members of groups. An apple, a pear, an orange, an apple, a pear, an orange, an apple, a pear, an orange. Пропоную, власне, першій нашій команді об'єднатися. So I invite the first team to come up here. This will be pears. This will be apples, and oranges will be over there. You may move with your chairs. Having gathered near your flip chart and having elected your rapporteur, please wave to me that you are ready, and then I will suggest the procedure for our further work. Так, ви можете вільно переміщувати стільці. You can move freely with your chairs. Добре. Так, шановні учасники і учасниці, я бачу, що ви успішно Okay, об'єднали. dear participants, as far as I can see, you split into groups successfully. You got united around your flip charts. Have you selected your rapporteurs who will write down your findings and then present it to the whole community? Так, отже, тоді і у вас так само вже є. Супер. And you also have your rapporteur. Great, good job. And now let us continue our discussion on healthcare of and health conditions of LGBT community members.
ті напрацювання, які були вчора в наших сесіях. We will continue discussion of what we had tomorrow, HIV, sexually transmitted diseases, and mental health. На увазі всі наші спільноти, так? And I would encourage you to remember about all the communities in course of our discussion. That is, not to think just about one community, but to think about all the communities. We have very mixed membership in each group. So I believe the discussion will be fruitful. Let us start with the question which is formulated in our agenda, and it is formulated under number 3, which I will put it on the first place, whether activists and civil society organizations should be involved into discussions about healthcare, and what objectives we want to reach in sexual health, mental health, etc. So what approaches in work with LGBT proved to be the most efficient under full-scale invasion, whether they remain topical and efficient, and what we can achieve in sexual health, in mental health, etc. Це для вас питання для обговорення. І These were questions for your internal discussion. You have the list in your agenda. I invite you to take 10-minute discussion, and then your rapporteurs will present your findings. Once again, which approaches in prevention of HIV proved to be the most effective? What results, what outcomes proved to be the most achievable and the most topical, and remain the most topical now? 10 minutes for your discussion.
Так, пропоную 2 хвилини готовність і після цього повернутися до загального. Dear Так. participants, you have 2 minutes to conclude your exercises, and then we'll come to reporting of the results. Так, прошу завершувати обговорення, обирати спікерів і спікерок. I suggest we conclude the discussions and appoint speakers on behalf of your respective groups. Так, 3 наші команди вже завершують Three обговорення. teams are already concluding discussion of the first group of issues, and I would like to remind you that all has to do with direct interaction with our communities as regards sexual and reproductive health, prevention of HIV/AIDS, and mental health. Well, have you already appointed speakers? It's the best choice is a note taker as far as I'm concerned, but it's up to you anyway. So let's start with the apples. The first team. Who would like to do that? And 3 to 4 minutes. Other teams are invited or welcome to contribute if you think that you support some idea that has been already sufficiently discussed in your opinion, and focus on the ones that got less attention. I'm from Apple's team. We collected the principal needs. It's needs assessment for reproductive health. This is awareness among medical professionals who diagnose such problems and solve them for the community. Criminal mental health, because it's number 2, because this is part and parcel of human health. And the third item is education or awareness for all the people involved in this sphere, and people who directly work with LGBTQ+, and we have to realize the needs. So needs assessment in general terms. Number 5, diagnostics of intersex varieties or variations that exist to solve their specific problems. The principal toolkit is number 1, peer-to-peer. Because if we have this opportunity to communicate, to solve the issues with a peer-to-peer approach, we can be more open with our health issues and solve the problems. So the comprehensive package
of services, including not just testing, but both testing and lubricants, condoms, distribution, referrals to friendly doctors. Perhaps we have them in some organizations. This is education among our communities about sexual health and reproductive health and why have to pay special attention. Consolidation, not just organizations, but all the people involved, all the care providers for secondary referrals and destinations to be clear, and then pre and post contact prevention services. Thank you very much. This is very much to the point. Our second group, well, and the subsequent blocks will have this roll call. So you are first, and then you're next, or you're next, and then you're first. So let team number 2, group there. It's called it. Well, let me try. We focused on incentives for people from our target audiences, how we can incentivize them to do HIV express test or receive mental health services, some adjacent services, connected services. The great incentive is the replacement therapy, hormonal therapy for transgender people, for those people to do their HIV, AIDS test and hepatitis testing. And another incentive is, well, hygienic vouchers or food vouchers or kits or packages, and with concurrent testing. З людиною, яка вже пройшла, має такий досвід. Personal conversations with the people who have been through this set of counseling sessions, consultations, and testing, and then testing comprehensive for infections, HIV, hepatitis B and C, and well, HIVs and Help 24 kit. I understand that that was provided by the Alliance for Public Health. And in that kit, they had the self-test kit for HIV. And what else? What else? The test, the condoms, the lubricants, Oricidine, and for substance-dependent people, some other components. Alliance Global, when they had still had this program, and for drug addicts, they had these special boxes. And additionally, we would give them a vitamin C, the tubes for sneezing, for and the quality test for the drug being used. And it is a great incentive, and this is for testing, sorry, the sniffing type of drug through the tube. And for that group, well, they always had this problem before the full-scale invasion, before the war. This problem with the mental health was an issue. So thank you. And now our third group. Greetings. Let's show our flip chart. Well, and for the online participants, the principal items are very similar to what our predecessor mentioned. This is just testimony to the fact that it is
the component of engagement and communication. That's something that is original. Very contraceptive means self-testing the box, oral HIV test, and MHPSS component is mental health and psychosocial support. And why is this important? Because people who get psychological counseling, they accordingly put some boundaries, and they understand the limits of their security, the boundaries of their security, how to prevent any kind of infection, HIV and the other ones. If people apply for an organization, governmental, non-governmental, there are social workers usually explaining the services, and accordingly they can do the test, they can get the safe box, and the ambassadorship, let's say. That's the most important point. When we are inside any communities, insiders would like to hear something through this peer-to-peer communication. If we see a post on the mass media discussing this prevention method for gonococ infection, we can get to vaccines, sorry, preparing and protecting ourselves. Would we trust more an outsider or an insider? Of course, the latter. And ambassadorship is a very important techniques to be recommended to use. There are some drawbacks, low awareness still. And number one, we have to expand the circle of ambassadors, discussing health specifically, and they have to be on different media, YouTube, other traditional social media. So this is cross expanding stigma, self-stigma, and lack of friendly or insufficient number of friendly urologists or dermatologists, venerologists, family doctors who would understand our situation. That's it. Well, thank you. Well, we've listened to the three groups and realized through the spectrum of this toolkit, the range is quite wide. And the answers that we received encompass all that. At the same time, we can see a request, a demand for work on the sexual reproductive health, mental health, HIV prevention. We have to arrange this interplay with the partners or communication with the partners. So the second block of issues that we would like to propose for a discussion is partnership. Well, please try to remember number one, who can be a partner with communities in sexual and reproductive health care, mental health, HIV, and sexual transmitted disease prevention. And you have to discuss in your groups successful experience of such partnerships, the best practices that, in your opinion, should be continued, and who are our natural partners in that. And you have another 10 minutes, but this is exactly 10 minutes, and then 3 to 4 minutes for your presentations. So who are partners? NGOs, international foundations, non-systemic actors. Well, the highest imaginable number of partners you can think of for well-being and healthcare, and a successful experience that should be supported for the future.
ЛГБТ-спільноти, і не лише ЛГБТ-спільноти. Ну, тобто, лідери думок, музичні гурти, там, я не знаю, ці комики, всілякі стендапери і решта. Лідери думок в плані інформування. Тому що це Я хотіла щось сказати, але ти така. Ні, ну, типу, держава, держава. приватні лікарні, в тому числі. Просто проблема в тому, що люди не готові туди звертатися, бо ми боїмось державних лікарень, державних. Приватні лікарні. Приватні. Да. Комунальні та приватні. Ні, ну, тобто, ну, да, ну, дивіться, я в Києві підписаний 100% життя. У мене сімейний лікар 100% життя. Бізнес. А в залежності які? Давайте розширювати. Якщо не просто написано бізнес, треба розширювати. Так, відкривай дужки. Відкривай дужки. Дужки відкривай. Ні, дивіться. Ні. Давайте, якщо ми говоримо про бізнес, треба розуміти, ми ж інформацію, правильно? Інформацію, де презерватив розпространяється. Це мається? Заклади, які можуть розповсюджувати. Ні, чекайте. Окей, ліфт. Клуб ліфт – це бізнес, правильно? Ну, давайте так. Ні, там розповсюджується. Можна поставити. Ну, де поставити, да. Пункт тестування, баночку з презервативом, Ну, я на це і кажу, да. залитими лубрикантами. На секундочку, Так. Ну, в принципі, може бути молодіжні всілякі бренди, і там так само можуть бути, типу, із серії слоган «Купив джинси», да. Я думаю, тут ще варто виділити громадські організації, які працюють з ЛГБТ, і громадські, в яких не є основною цільовою аудиторією ЛГБТ. Так, тобто сам, щоб то уточнити, що, тобто які можуть розповсюджувати інформацію, але не обов'язково, навіть не зі здоров'ям, навіть це можуть бути якісь, не знаю, трошки в інших сферах, але вони можуть долучитися там просто розповсюдження інформації, спільний допис. Молодіжні бренди одягу, які, ну, тобто в продажі, то там умовно беремо Зару, я беру умовно, так? І, в принципі, вони так само можуть розповсюджувати і інформацію, і в тому числі засоби тестування і так далі. Так, вони будуть боятися, бо для них це може виродитись в репутаційні втрати. Ну, а мені здається, навпаки, якщо нормально з ними співпрацювати і пояснити, це навпаки. Секшопа – це 100%. Так, допиши, хай буде. Секшопа – це 100%. Це так, Це це. взагалі цільова аудиторія. Це прям 100%. Секшопы не хотят бесплатно раздавать презервативы, потому что они их продают. Ні, чекай, а вони можуть презервативи продають, а тести і решта вони можуть... Ні, ну ми ж... Ні, чекай, ми зараз пишемо те, що працює, чи те, що ми пропонуємо. Тогда можно Ми ж да. А знову ж телебачення... Можна біля свідків його стіляжечкою ставати і казати, пуститись на віло. Рівно у двір стукати, так? Так. А ви знаєте, щось про Вітаю віл? вас, у мене віл. Я вам зараз розкажу про віл. Хочете? Вітаю, консультація рівний рівному. Михайло, пошли. Пошли. берем случай, поедем. Тележечку, брошурка зараз. А чекайте, а я зараз взагалі. Бізнес пов'язаний з штучним інтелектом. Будь-який. Взагалі я пропонував, наприклад, у нас у Львові законектитися з студентської спільноти християн, Сашко відмовився, але це теж може бути університети. Ми зараз робимо співпрацю з правкомом ЛНУ. Так що і Це не хочемо... бізнес, але це окремо. Це окремо, так. Окремо. Саме... Навчальні заклади. Так, навчальні, вона ще каже, Навчальні університет. заклади. Ми тепер робимо співпрацю з правкомом, щоб в університеті позиціонували толерантність до ЛГБТ і це все. Тут якраз питання в тому, що треба зужувати і шукати геїв Так. в гей-закладах, треба шукати ЛГБТ-спільноту, яка... Витягнути її просто щось. Так. Не треба маркувати, прапора. Головне не прапора маркувати, а доносити... Доносити не конкретно до ЛГБТ, а до всіх, щоб вони теж могли... Серед них до ЛГБТ. Так. У нас своє, в них своє.
Ні, ну від ВІЛу не застрахований ніхто. Та, звісно, тут Від просто сифілісу і решта не застрахований ніхто. Так само всі, що... профілактика. О, кіножурнали, фільми. Ми зараз говоримо про те, що працюють, чи... Я не поняв. Ми говоримо про те, що вже працює, чи те, що могло би працювати? Те, що працює, те партнерства, які, ну, і які ви Ми бачите. пишемо про те, що Те, може що бути. працює, ну, досвід це те, що працює, так. Але партнери Пропозиції це, можуть це так, пропозиції теж можуть бути. Якщо вам ви бачите, що вам потрібні якісь партнери, Прикинь, приходиш на фільм, Компанія русаленька, а тобі перед фільмом тестуйтесь на він діточки. дивіться, партнери і успішний досвід. Так. Ну, з досвідом, про досвід це до вас, бо я сам... Це звучить круто. Я вважаю, що можна... Але це типу серйозно було б круто. Просто що наше суспільство стигматизовано ставиться як до самого ВІЛ, так і ЛЖВ. Тому що, ну, Бачу, що вже Дивись, тут питання... перша група завершила. Будь ласка, друга, третя група. Якщо ти нормально, правильно несеш, то вони все сажуть. Тут же питання як. передати ідею. Не що, а як. Тобто це і є маркетолог, ну, маркетолог це той, який каже як, а не що. Бо, пробачте, хочуть ті ж кумеди продати і дурак зможуть. А тест на ВІЛ не так живе. А ось самий... Будь ласка, теж так само вже завершили, так? Так. Окей. Так, наші три робочі групи завершили Well, our роботу. three working groups have concluded their internal discussions. And this is, let me remind you about partnerships that we need for our communities to be effective in taking care of our sexual and reproductive health care, HIV, AIDS, and STD prevention, and also to share successful experiences such partnership. Now the second group is to be the first to speak, just as I promised. So please contributed to the discussion about partners. Who can help us? Number one, this wide, broad circle of medical professionals, doctors, psychiatrists, gynecologists, endocrinologists, urologists, and so forth. Let me add the family doctors because without them we cannot do. And fortunately, unfortunately, this is the bridge to any specialist right now. Unavoidable. Well, it's much less expensive that way. And the friendly psychologists, a wide spectrum, because psychologists are not doctors. It's a separate profession. Different non-LGBTQ plus communities, we say SMEs, regionally, Cherkasy is my country, zoo activists, youth organizations. In Dnipro, we are in cooperation with the Dnipro Youth Center. Am I right, Michael? All right. And this is this is a utility at some І з іншими the молодіжними організаціями також community-based також entity, дуже гарно взаємодіяти, які which допомагають is у municipal громадського cooperation with здоров'я. the town Третім, hall, organizations of public health, близькі люди, наші our warm circle, сусіди, our relatives, також neighbors, є дуже friends, also чинником influential і нашими союзниками. and our Потім natural згадаємо allies гарячі лінії, які and нас the hotlines є, that we have in Ukraine. знаєте, Just можливо, to remember, з'явилося
And there was that hotline for men, UNFPA coordinating. Yesterday we were referring to it, if I remember well, hotline for its HIV/AIDS. And also representatives of our community that can correctly answer all the questions LGBTQ plus. There is a hotline dedicated to mental health where you can call, and actually in all of them they have rather adequate and relevant experts, and also in many cities, local authorities, like in Dnipro city, they organize such hotlines or services. This could be municipal healthcare organizations or institutions. There are also this could be volunteer organizations who share our values. They could be good allies, and of course, international organizations. They also share our values. We have worse situation with religious organizations and Вашої групи. religious Ми communities. вже знаходимося в укритті, на щастя, We are in a shelter, залишилося but 30 коло учасників і of учасниць. course we should be ready Тим that часом попрошу. the second session will join us and we will be more multiple. Our major partners are civil society organizations and international organizations, also leaders, also opinion leaders. Their major task is to raise public awareness. Also, municipal institutions, especially for socially important diseases like HIV prevention centers, also sex shops, the barrier and prevention means could be sold, and educational institutions like universities, schools, where we can carry out our the public awareness activities. Now, of course, this can be some businesses which advertising their brands could point out health care, the need of health care, and Третя група, прошу. infection prevention. And the third group, of course, we had written business about businesses. We had pointed out entertainments, healthcare institutions, friendly civil society organizations, some specialists and experts in healthcare, and not only in healthcare, opinion leaders and opinion makers, pharma companies. They might be involved in information campaigns. Professional medical associations separately. We pointed out to educational institutions, research institutions that are able to provide verified information about the needs and about the treatments, and of course mass media.
Так, дякую. Підтримуємо також і третю групу оплесками. Let's Власне, тепер, коли support ми this third обговорили group з with вами, our applause. ефективні Now, підходи, having discussed the можливих most партнерів, efficient approaches, the залишається перед нами potential найважливіше partners, завдання, we have the Отже, most important question: how to establish this cooperation. So, who has to be a leader in the cooperation? And what do we need to establish partnership and to introduce this approach that you described? You may base your answers on your existent experience if you know the experience, or perhaps you have new idea how this coordination could be established, who can be a moderator. You may discuss that in group. Are you ready to start this discussion? So what coordination mechanisms do we need? Who could moderate our cooperation with partners? Another 10 minutes. If you have joined to us because of the air raid alarm, please choose a group and contribute. We do not have enough members in this group. We cordially invite you to join this group and contribute to discussion. Координаційні механізми, які є існуючі, які, можливо, потребуєте ви. We are discussing how to establish coordination with our partners. Вони не просто продаються, але вони ще розповідають умовно про правила дорожнього руху. Тобто зараз сучасний бізнес обов'язкова частина утриматися на ринку – це соціальна відповідальність. Тобто ми не лише заробляємо гроші, але ми маємо мету. І тоді в даному випадку ти до донора йдеш як до сучасні, і значить ви можете обрати для себе соціальну відповідальність просування та здоров'я. Може це бути типу як місія, візія? Так це і є те саме. Це саме і є. Як ви ще? КСВ. Це соціальна відповідальність. Я просто недавно працюю з стратегічними комунікаціями. Все, хватить. Ну, знову ж, ти йдеш, в будь-якому випадку, коли ти йдеш до донору, ти маєш йти з кейсом. Можна ще експертно, ну, постійно ж приходять, так, да. Це не просто історія успіху. О, дивіться, знову ж, якщо ми говоримо про експертність, ми маємо сюди ж долучити і зараз, ну, мовно кажучи, амбасадори. Тобто ми, у нас підтримує така відома людина. У нас є амбасадор, який, якщо ви долучаєте сюди, автоматично, так чи інакше, у вас опосередовано буде зрозуміло, що і та людина так само підтримує. Амбасадор. Ну тут не експертність, ні. Тут не мається. Так, ви несе окремо амбасадори. Це амбасадор. Умовно кажучи, Ірма Вітовська, яка підтримує там когось, вона ж не є експертом з точки зору. Так. Ти просто йдеш, кажеш, нас підтримують ці, і ви можете стати частиною цього великого... Тут можна ще написати зобов'язання. Так.
Ну, це європейські Стандарти. долучання до європейських стандартів. Ну, перетинається з ТСВ, в принципі, але так чи інакше так. І знову ж я хочу сказати, чим більше медійності, тим простіше буде потім наявність підтримки інформаційного Ну, по компанії у нас є. А, є, так? Да. Пробачте. Ну, тобто наявність підтримки інформаційного партнера завжди збільшують можливості знайти баблішку. Ми готові. Угу, добре. Так, добре. Зараз перевіримо готовність інших груп. Так, у нас дуже-дуже інтенсивна робота, тому розумію, що вже трохи... One of the groups is ready. Розумію. Так, якщо Mm, ще uh, одну хвилину для того, щоб... One more minute for the second group to finalize your discussion. Так. Однієї хвилини ще буде достатньо, щоб фіналізувати. Will 1 minute be enough? Що ти нас несеш соціальну відповідальність? А це типу, що це за тест такий? Люблю такі тести. Ага, я поняв. Так. Інформація починає Ні, ну, слушай, там же питання не про шахи. Його сліди залишаються завжди. Так, чи готові повертатися до загального кола? Are you Бачу, ready to present your findings? в процесі. Так? You can see two groups who are ready. The third group is almost ready. As I promised, your group will be the first to present your findings. Координаційних механізмах і This is модерації discussion about coordination tools and who can be moderators of our dialogue. So first our tool, these are outcomes of our surveys. That is, this is a proof that the needs exist, so we can present results or findings of our surveys to the donors or to an interested person. The second is a general presentation of our work. Then the concept of social responsibility. That is, we approached businesses to describe them, the problems that we have, and some businesses may be willing to show their social responsibility and to allocate some funding for us, some support to us. Then we may show the impact of our previous work. The second, these are ambassadors who support our organization. And the third is Euro integration, which is able to help us in areas. Ukraine has to reform some of its social spheres to get access to the EU. Thank you. We have heard a lot about tools. So let us try to
find out more about coordination. Our item number 1, there's a coordination councils and voice of our communities in those councils. Then healthcare, there is the right on health care, and ombudsman's office under the parliament may contribute to revival of our rights in healthcare. The third are international partners in some specific areas in HIV and anti-TB prevention, then participation in briefings and round tables with all the stakeholders, organization of focus groups with service providers and service recipients, and peer-to-peer meetings, peer-to-peer work, which is very productive. And group number 3, your findings. Will you please present your findings? Much was said, and nevertheless, I would like to draw your attention to some means of coordination, how we can come together and develop some solutions maybe. First of all, this could be social trainings, conferences, meetings, similar to this meetings, but not for LGBT community exclusively, but vice versa. Our participation in such meetings from of people from different spheres, businesses, donors, community. Then one of the tools might be survey of the target audience, and the most efficient might be online service, that roundtables with representatives of authority. This could be either local authorities or national authorities, depending on the level of the problem. It was mentioned about National Council on TB and HIV. At the regional level, there are such councils at the regional level, and part of this conference participants, they are members of these councils in their regions. Then we pointed out to the fourth or fifth year of full-scale invasion, and we have such things as humanitarian response clusters. Більш-менш вплив, це так звані кластери захисту. And we have some impact in the protection clusters, gender-based violence clusters. Some of you are members of these clusters, and you know how they work. Also, we have working groups both at the national level and at the regional level, like in Poltava, which are called Women and Gender. Mental health group, working groups, ЛГБТІК plus working group, which coordinates Pride international events. It may be some others. Actually, this was my overview of coordination mechanism where we can contribute and promote our agenda well, and I can see our program leader, and I think that we have done
a good job within this 1 hour. We had developed efficient, the list of efficient approaches in prevention of HIV and mental health. We had managed to make an overview of those partners who might be involved into this healthcare events, healthcare policies, and we have developed coordination mechanisms and tools that could be used to establish this type of operations and to strengthen existent ways of cooperation and develop new ones. Thus, we have produced some findings and some measures that could be some events that could be included into our roadmap. And I think this is the right moment to suggest you to contribute. Oh, well, then your findings will be integrated to the to this year roadmap. Now I invite all of you to come up here and to make a family photo.